Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So today we'll have a session of answering some questions I received about chanting and rasa and the mood while chanting. So we'll comment on one song by Bhaktivinoda Thakur, Shuddha Bhakata Charanarenu. The dust of the lotus feet of pure devotees, enthusiastic devotional service, and service to the pure devotees of the highest order are the roots of the creeper of devotion. Okay. The holy days like Ekadasi and Janmashtami are the mother of devotion for those devotees who respect them. Let the holy places of Krishna's pastimes be my places of worship and bless me. My Lord Gauranga visited many places of pilgrimage. May I always visit and behold all these holy places in the company of his loving devotees. When I hear the sound of the Mridanga in my heart, I always desire to join in Kirtan, and when I hear the bona fide songs describing Lord Chaitanya's pastimes, my heart dances in ecstasy. The question was about that part. Gaura Vihita Kirtana Shuni Anande Hridaya Nashi. What is meant by bona fide songs describing Lord Chaitanya's pastimes? И въпрос, който аз получих, беше свързан с тази част. Гаура Vihita Kirtana Shuni. И кои са тези авторитетни песни, които описват завоеването на Бог Чайтания? Whenever I see the transcendental deity forms of Radha and Krishna, I feel supreme bliss, for by taking their lordship's prasadam, I can conquer over all worldly illusions. Когато аз видя трансценденталните форми на божествата, на Рада и Кришна, аз се чувствам изпитвам върховно блаженство. Или когато приемам тяхния прасадам, аз покорявам цялата светска илюзия. One day, while performing devotional service, I saw my house transformed into Goloka Vrindavan. Един ден, докато извършвах моето правилно служение, аз видях как моя хон се трансформира в Гoloka Vrindavan. When I take the charanamrita of the deity, I see the holy waters of the Ganga, and my bliss knows no bounds. Когато аз виждам светите реки на Ганга, моето блаженство не знае
when by seeing the Tulasi tree, my heart feels joy and Madhava is also satisfied. Когато виждам дървото Tulasi, изпитвам радост в моето сърце и Мадава също е удовлетворен. When I eat the Shak Prasadam favored by Lord Chaitanya, I consider my life to be successful. So we can be successful just by eating. Когато аз ям Шака Прасадам, който е любим на Бог Чайтания, аз считам своя живот да бъде успешен. Shag is a type of spinach from the forest. We may not have it here, but ours is similar, but it's Bengali shag is not exactly our spinach. It's not spinach. It's more or less same family. It's with long. Whatever. Huh? Because we have here with long. Шак не е шак е специално растение, което го расте в горите, не е точно нашия спанак, който ние имаме. Bhaktivinoda Thakur concludes by saying, whosoever attains the stage of enthusiasm for the favorable worship of Lord Krishna will be supremely blissful wherever he may be. И накрая Бхактивинода завършва, като казва, който постигне етапа на ентусиазирането и благоприятно обожаване на Кришна, ще бъде върховно блажен, без значение къде е той. This song is part of Sharanagati, of Anukulya, things that are favorable for devotional service, one of the steps of surrender. Тази песен е част от Шаранагати, Анукула или благоприятните стъпки към преданно служение. There are also pratikula, things that are unfavorable. Имаме също и пратикул, неща, които са неблагоприятни. Like Prabhupada says, there's two types of thinking of Krishna. Както Шрила Прабхупада има два начина да мислиш за Кришна. The devotee thinks of Krishna favorably, Преемадай не мисли за Кришна благоприятно. and Kamsa thinks of Krishna unfavorably. He wants to kill. When will he come to kill me? So he's also Krishna conscious, but it's pratikula. Камса винаги мисля за Кришна, кога мога да го убия, кога ще го убия. Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajanayannukula. Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajanayannukula. Bhakata Seva Paramasiddhi Premalati Karamula. Bhakata Seva Paramasiddhi Premalati Karamula. Madhavatiti Bhakti Janani Jetane Palana Kori. Madhavatiti Bhakti Janani Jetane Palana Kori. Krishna Bhashati Bhashati Boli Paramayadare Boli. Krishna Bhashati Bhashati Boli Paramayadare Boli. Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajanayannukula. Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajanayannukula. Gaura Mara
sabastane koralo brahmanarange se sabastano heridoyami pranai bhakta sange se sabastano heridoyami pranai bhakta sange mridanga bhaja shunite manna abashara sharayache mridanga bhaja shunite mana abashara sharayache gaura bihita kirtana shuni anande hridaya nache gaura bihita Shuddha Bhakata Sharanarenu Bhajanayanu Kula Shuddha Bhakata Sharanarenu Bhajanayanu Kula Jugala Murti Dekiya Mora Paramaya Nanda Hoya Jugala Murti Dekiya Mora Paramaya Nanda Hoya Prasara Seva Korite Hoya Shakala Prapancha Jaya Prasada Seva Korite Hoya Shakala Prapancha Jaya Jedina Grihe Bhajana Deki Grihete Goloka Bhaya Jedina Grihe Bhajana Deki Grihete Goloka Bhaya Charana Sidhu Dekiya Ganga Shukana Shima Bhaya Charana Sidhu Dekiya Ganga Shukana Shima Bhaya Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajanayanu Kula Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajanayanu Kula Tulasi Deki Juraya Prana Maravato Shanijani Tulasi Deki Juraya Prana Maravato Shanijani Gaura Priya Shaka Shevane Jivana Shartakamani Gaura Priya Shaka Shevane Jivana Shartakamani Bhakti Vinora Krishna Bhajane Anukula Paya Jaha Bhakti Vinora Krishna Bhajane Anukula Paya Jaha Pratidibashe Paramashuke Svikara Karayeta Pratidibashe Paramashuke Svikara Karayeta
Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajanayamukula Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajanayamukula Bhakata Seva Paramasiddhi Premalati Karamula Bhakata Seva Paramasiddhi Premalati Karamula Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare All right, so let's see the questions we have. So the first one is very simple. In the song we had, it says, or Bhaktivinoda Thakur expresses the desire, when will I hear the bona fide songs describing Lord Chaitanya's pastimes? And when this will happen, then my heart dances in ecstasy. И въпросът е свързан с твърдението на Бхактивинода Тхакур, който се моли, кога ще мога да
чуя песните, които описват забавленията на Бог Чайтания и тогава сърцето ми ще танцува в екстаз. So, when we wonder what are these songs, Човек може да се чуди кои са тези песни. Well, simple answer is songs composed by pure devotees. И простички отговор е песните, които са съчинени или по-скоро съчинени от чистите преданодарени. Or as the previous acharyas, we have this expression, the songs by the previous acharyas. И също имаме опита и термина предишните ачари. Like we also have descriptions of Lord Chaitanya's pastimes, like Chaitanya Charitamrita or Chaitanya Bhagavat. Също имаме описание Descriptions of Lord Chaitanya's pastimes. Имаме описание на забавленията на Бог Чайтания. And as it is described in the Chaitanya Charitamrita, the author, Krishnadas Kaviraj Goswami, before beginning his writing, he went to temple to ask permission. И преди да ги напише, Кришнадас Кавираджа Госвами, авторът, той отива в храма, за да помоли за разрешение. So he got the authorization, as it is described, from Guru and Krishna. И той имал, бил авторизиран от Гуру и от Кришна. And therefore these two main biographies we have, Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat, they are called bona fide. There's no speculation, no exaggeration, no imagination. И тези две повествования, Чайтания Чаритамрита и Чайтания Бхагавата, те са авторизирани. В тях няма въображение или спекулации. So the songs that describe either Lord Chaitanya or Krishna or anything about this spiritual realm, и песните, които описват Бог Чайтания или Бог Кришна или всичко, което от тази реалност. So that's the symptom or the characteristic. They are describing the reality. They're not imaginative or just some poetry. Това са песни, които описват реалността, която съществува там. Не са някакви въображения или някаква така измислена поезия. And many describe the pastimes in song form. И много от тях са описали забавленията в форма на различни песни. Like one song by Narottam Das Thakur is based on what is described in Chaitanya Charitamrita. Както една от песните на Бхактивинода Такура, тя се основава на Narottam. На Наротам. Тя се основава на забавленията, които са описани в Chaitanya Charitamrita. Like there's two places where it is described, and when Lord Chaitanya met with the devotees and they began singing publicly. Има две истории. Едната е когато Бог Чайтания се среща с преданодарените и те започват да пеят на публично място. So they were, as we know, they were chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Ние знаем, че те са повтаряли Hare Krishna Maha Mantra. And then there's two lines that are described that are like also Maha Mantra, but in a different form. И има също и две линии или два стиха, две изречения, може да ги наречем, които също са като Hare Krishna Maha Mantra, но по друга форма. Also just consisting of names of the Lord. Които се състоят от имена на Бога. Haraye Nama Krishna, Yadavaya Namaha, Gopala Govinda Rama, Srimadu Sudana. These are the two lines. Това са двете изречения. And then Narottam Das Thakur, he took that and he elaborated these two lines in a whole song. Narottam, yeah. И Наротам Das Thakur, той взима тези две изречения
И на базата на тях той съчинява цяла песен. Hari Haraya Nama Krishna, Yadavaya Namaha, Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. That's not the original, but that's added. And then Gopal Govinda Ram, Sri Madhusudan, Ididari Gopinata Madana Mohan. So he elaborated, but the original two lines is Haraye Nama Krishna, without Hari before. Haraye Nama Krishna, Yadavaya Namaha, Gopala Govinda Rama, Sri Madhusudana. И това е тази Санкиртана, тази експандираната песен, написана от Наротам, а пък изначалните са Харай, Нама Кришна, Ядавая Намаха, без Хари, Гопал Говинда, Шри Мадхусудана. So these are songs for public. Everybody can participate. They're just names of Krishna. Това са песни за публиката. Всеки може да се включи. Това включва имена на Кришна. And then there were other songs that Lord Chaitanya liked. Има и други песни, които е харесвал Бог Чайтаня. He liked to hear them chanted, харесвал да ги слуша. but not in public, Слуша и да ги възпява, но не на публично място. only at night. Само нощно време. With, well, you can say two devotees mainly. There's three who know, Ramananda Rai and Swarup Damodar. С двама-трима преданни, основно Рамананда Рай и Сваруп Дамодар. It was at night without the public because the mood is very confidential and personal, intimate. Защо нощно време, когато никой друг няма? Защото тези песни са много поверителни и настроението е много лично. So this leads us to another question which is connected to this. Това ни води към друг въпрос, който получи, който е свързан с тази тема. When Sri Chaitanya Mahaprabhu chanted, he experienced feelings of separation from Krishna. So should we also, that should be our goal, or should we chant like this? Когато Чайтаня Махапрабху възпял, той чувство разделата се с Кришна. Трябва ли ние да се стремим да постигнем това настроение? So that's why this was done at night, because it's a little confidential. И ето защо това се случва през нощта, защото е поверително. Е малко поверително. But it's a fact that, and Srila Prabhupada mentions this many times, that devotees following in the footsteps of Lord Chaitanya, they cultivate the feeling of separation. Но факт е, че преданданите, които следват стъпките на Чайтаня Махапрабху, като следват процеса, те развиват такова чувство на раздяла. So they don't say, oh, last night Krishna came to me and he wanted to dance with me. Те ни казват, с нощи Кришна дойде при мен и искаше да танцуваме заедно. They will never say like that, he says. Никога няма да го кажат. So if somebody says like that, we know there's something wrong. Ако някой каза нещо подобно, ние веднага разбираме, че има нещо грешно. Because even if that would have happened, he would never tell anybody. It's a personal, confidential affair. Защо? Защото дори това да се случи, той няма да каже на никой. Това е лична, много тайна среща. Rather, it's the opposite, and that is expressed in the prayers to the six Goswamis. Can you repeat, please? It's the opposite mood. Точно обратното настроение има в молитва към шестимата Госвами. Yes, He Radhe Vrajadevike Chaladite Henanda Sunukuta. Where are you? They are feeling separation. Where are you? Where's Krishna? Where's Radha? Where are you all? Are you there in Govardhan? Are you at the bank of the Yamuna? They are looking for them. They don't say, oh, here we are and we're getting together. Точно противоположното настроението на Госвамите в Вриндаван. Те питат, Кришна, къде си? На Говардан ли си? На Ямуна ли си?
те го търсят Кришна. Къде си? А не е така, че казват, тук сме и заедно си танцуваме. And because it's spiritual, it's very different from mundane feelings of separation. Защото е духовно и е много различно от съветското чувство на раздяла. Yeah, like the other day we spoke about the difference between love and lust. The energy is the same, but it comes out in a different way in the spiritual world and the material world. Както преди няколко дена говорихме за похота и за любовта. За тези две неща стои една и съща енергия, но едната се проявява в материалния свят, а другата в духовния. So feelings of separation also in this world, it's the cause of suffering. И чувството на раздяла в този свят е причина за страдание. And only when we meet, then it's okay. И само когато се срещнем, тогава нещата са добре. So in the spiritual relationship, there's also this feeling of separation, but it's not actually the cause of suffering. От духовна гледна точка, в духовния свят също има раздяла, но това не е причина за страдание. Externally, it looks like. Външно погледното изглежда. But internally, like Sri Chaitanya Mahaprabhu, in his last pastimes, Antya Lila, he expresses this feeling of separation. Но вътрешно, както е обяснено в Шри Чайтания Чайтамрита в Антя Лила, Бог Чайтания той изпитва такова силно чувство на раздяла. But it's simultaneously he experiences supreme bliss. Но едновременно с това той чувства чувството на най-висше блаженство. Because Krishna is the object. Защото Кришна е обекта. So Krishna is Ananda, Sachidananda Vigraha. So whatever connection one may have, either by separation or by meeting, the result is supreme bliss and happiness. Кришна е Сачитананда Виграха. Каквато и връзка да направим с него или каквото да свържем с него, резултатът накрая ще е най-висшето блаженство. So then, connected also to this is the question: what is the mood of Lord Chaitanya's kirtan, or what kind of mood should one have? One may ask, while chanting. И още веднъж се връщаме на този въпрос, свързан с настроението на киртана на Бог Чайтания, докато се извършвали тези киртани, тези песни. So the answer we have in Shikshashtakam, Trinarapi Sunichena, Tarorapi Sahishuna, Amani Namanarena, Kirtaniya Sadahari. In order to be able to chant continuously all the time, this is the mood one has to develop. И отговорът, свързан с този въпрос, е отговорът на Шри Чайтания Махапрабху в Шикшаштакам. За целите човек постоянно да може да възпява Харе Кришна Махамантра, той има нужда от тези качества. So it's 4 different parts of the mood. The first one is Trinarapi Sunichena. One should feel very humble. Можем да ги разделим на 4 основни части. Първото, Тринатапи, човек трябва да чувства себе си много смирен. And the example is very it's extraordinary, because you're supposed to become more humble than a piece of grass that's on the ground. И светският пример, който се дава, е, че човек трябва да бъде по-смирен от сламката, паднала на земята. That's quite difficult. Това е доста трудно. The grass is already lying on the ground and others step on it, so you have to become below that. How is that possible? И сламката е паднала на земята и хората минават и стъпват върху нея, а човек трябва да е по-смирен дори от сламката. But it's an allegory, so it means as humble as possible.
Това е такова There's no limit to becoming humble. Това е такова сравнение. По принцип, нали, това е доста трудно, но за нас трябва да изучим поуката, колкото може повече да сме смирени. Tarorapi sahishnuna, more tolerant than a tree. Също човек трябва да е по-търпелив от дърво. That's also difficult. Това също е доста трудно. Tree stands there, doesn't matter whether it rains or the sun is blazing hot or ice cold wind, just doesn't protest. Дървото, без значение дали е изгаряща жега или замръзващ студ, то се стои там и не протестира. But if there's blazing sun, you can take shelter underneath and have shade. The tree will perform that service, but he doesn't have any shade. Ако има много силно слънце, дървото може да даде сянка и подслон. Отдолу човек може да се скрие под неговата сянка, но самото то няма никакъв подслон. So, for many years the tree gives you service by providing shade in the hot sun and maybe even shelter when it's heavy rain. В продължение на много години дървото може да ти е дало сянка, когато е било горещо, и може също, когато е валял дъжд, да ти е дало подслона си. And then at the end you cut it down and have fuel for your stove. И накрая ти го отрязваш и за да си натрупаш гориво за печката. Or you build a hut with it or whatever. You use it, it doesn't protest. Или си правиш колибка, той не протестира. And then namanena, one should not have false prestige and expect others to respect you. И също човек не трябва да има фалшив престиж и да очаква другите да го уважават. But rather the opposite. One does not expect that, but one gives respect to everybody else. И също и обратното, той не иска никаква почет от другите, но той също отдава почет на абсолютно всички останали. So to the degree that we can develop these four qualities, we will be able to chant. В степента, до която ние успеем да развием тези качества, до тази степен ние ще сме способни да възпяваме. That's a simple answer. Of course, then there's quality to chanting, because you may chant, but depends how you chant. Разбира се, имаме и качеството на възпяването, защото ти може да възпяваш, но зависи също и как възпяваш. Like when we speak about chanting, it is understood without offense. Когато говорим за възпяване, ние подразбираме възпяване без оскърбление. And to the degree that we are not able to do that, then we have difficulty. И до степента, в която ние не успяваме да го направим, до тази степен ние срещаме трудности. Because there's also official chanting or professional chanting. Имаме такова official, Yeah, or external, yeah, or automatic. Да, автоматично такова възпяване, също и професионално възпяване. You can do these things without really you're not really how you say, implicated with your heart. It's just coming out of your mouth, just some vibration, but you may think of something else. Говорят за такова възпяване, което ти можеш да повтаряш мантрата, но не със сърце, с ума си ти си някъде другаде. That's one of the offenses is this inattentiveness or being distracted. One is actually thinking of something else, but the tongue is going on chanting. It's like you push a button on a recorder or a machine and it will come out, but it's mechanical. Механично възпяване. Ти
ти възпяваш, сякаш си натиснал копчето на кастофона, обаче и то възпява, обаче изобщо не си в него, мислиш за нещо друго. Like, I think you should know the name. I think it's some monastery in Nepal, or these Buddhist monasteries. They have a prayer mill, some device that is going around by the wind and offering prayers. It's called a prayer mill. You know what I mean? No? No. No, you have to find Google. Prayer mill. Gebetsmühle in German. It's something that's like the wind, like a wind wheel. It goes around, and I think it moves, and there's like some prayers written on it or something, and while moving, the prayers are being recited, something like that. It is like some machine. It's a machine. Which the winds Yes. move. And it's wind, praying. And start some mantras. Yes, yes. Има такава в Непал или на други места. Такава машина, като едно колело, което се задвижва от вятъра и има такъв механизъм, когато се задвижи, този механизъм започват различни мантри и молитви да се отдават. So it's very questionable that this kind of prayer will have any effect. So, those who are prayed to will say, "Oh, what a nice prayer you are offering." I mean, there's no personal relationship. Под въпрос ще остане твърдението, че тези молитви, които се отдават, ще достигнат някой, ще го достигнат дълбоко в сърцето на някой, защото това е механично, няма личност, която да... Like we could imagine, now we start to speculate, people do this, to offer every day Mangal Artik. It's really an effort. It's early in the morning. So I'll record it. Nice recording of our Mangal Artik. And then I play it in the morning and I go to sleep. И да кажем примерно с Мангал Арати. Мангал Арати това е много трудно служение, иска много усилия. Вместо да го правя, аз ще си го запиша на запис, ще го пусна там в храмовото помещение и ще отида да се наспа. We will do better. We'll get an ultra high definition television, big screen, which, these big screens, and we do the recording, and it's hi-fi and everything in front of the altar. And Gornitai can just see, high definition Artik sung by their devotees, and they should be very happy with that. And we can go to sleep. It's beneficial for everybody. They get the Artik, we get to sleep. И ще го направим още по-добре. Ще вземем най-висококачествения широкоекранен телевизор, цяла такава видеостена, на която ще запишем, ще пуснем видео с запис на пренаданите, които пеят песните на Мангал Арати, с много така радост и с много правилно настроение. Ще им го пуснем на божествата и ще стане много добре, защото те ще гледат как пренаданите ни екстатично възпяват на стената и те ще са доволни, ние ще са доволни. Те ще си получат аратата и ние ще си поспим хубаво. So you can see my mind is already thinking of, so many ways how to, and why not 16 rounds? We record the 16 rounds, and then the next day I just push the button, I can go to sleep, and 16 rounds will be chanted, because it's me chanting, right? It's very practical. Защо трябва 16 кръга да успяваме всеки ден? Има по-практичен метод. Когато повтарям 16 кръга, правя записа и след това на другия ден няма нужда да възпявам, на другия ден просто пускам
записа и съм направил пак 16 So it's много е практично. obvious that this kind of offering is not pleasing, it's not acceptable, because there's no personal involvement, really. The motivation is very different. I want to go to sleep. Simultaneously, I offer the prayers. И можем да го разберем това, че не е лично и няма как да проработим. Защо? Защото мотивът ти е по-различен. Искаш да отидеш да си поспиш и затова отдаваш такива молитви. So Krishna is in the heart, and when kirtan is performed, or any type of prayer, or actually any type of service, it should come actually from the heart. There should be involvement from our feelings and our thinking as an offering. Когато се прави киртан, това, което трябва да правим, трябва да го пеем, да идва от сърцето. Трябва да има чувства, трябва да мислим, да има различни мисли, чувства, емоции, които ние да ги вложим в киртана или без значение каква дейност ние извършваме в служение на Кришна. So, but that you cannot do artificially either. Но това не е нещо, което можеш изкуствено да го направиш. Just because I tell you chant from the heart, how can you do it if you're not prepared? Ако ти кажа, трябва да възпяваш и това възпяване трябва да го правиш със сърце. Как ще го направиш, ако не си готов да го направиш? Ако не си подготвен за това? Sometimes you've heard that from somebody who's leading kirtan, just suddenly tells the audience, chant from the heart. You've heard that? I've heard that several times. Chant from the heart. Както имаме, понякога може да чуваме, има така хора, които говорят киртан и казват на другите, възпявайте със сърце, от сърце възпявайте. Which is another imagination. Prabhupada never used to do that during kirtans. Което е друго така въображение, не измислица. Шрила Прабхупада никога не го правиш това, докато водиш киртан. And obviously this doesn't work. Just because you tell somebody to chant from the heart, they will not be able to do it unless the heart is purified. And if the heart is purified, they are already chanting from the heart. So they don't have to be told. И това също няма как и да работи, защото ако те бяха, ако дори да им кажеш, възпявайте със сърце, как те ще възпяват, ако сърцето им е мръсно? И обратното, ако те са чисто преодайни, няма нужда да им казваш, възпявайте от сърце, те автоматично го правят. It's artificial. So, no. When the heart becomes purified, anartha vritti, then automatically, spontaneously, the chanting will have that quality. Otherwise, it will never happen. Когато сърцето е пречистено от процеса на артени врити, тогава това спонтанно и съвсем естествено се проявява да възпяваш с чувства. А иначе няма как това да се случи. Няма как това да стане. Yeah, it's like, the experience of bhava or rasa. It cannot be taught. You cannot learn it just because somebody tells you about it. Както примерно опита или чувствата, преживяването, което може ти да имаш от раса или от бава, не е нещо, което можеш да научиш просто като някой ти го слушаш, някой да ти го обяснява или да ти го разказва за това нещо. These are stages in devotional development that appear or manifest according to the degree of purification. Тези нива на пречистване, тези нива на преданост и на чувства, те се появяват в зависимост от степента, в която човек е стигнал в преданото служение. Just think about it. We know all these stages. So somebody sometimes is asked, how can I become fixed? No? I'm like,
not very stable in devotional service, so how can I become fixed? Big question. И имаме тези етапи или нива на Кришна съзнание и понякога имаме въпрос, някой пита как мога да стана установен преамоданен. So that's explained by Rupa Goswami. If we have this verse in mind, what is called fixed? It's called Nishta. So how do you get to Nishta? Anartha Nivritti, that's just before that. И това, ако си спомняме стиха, Шрила Рупа Госвами, той описва устойчивостта. Той описва като нища и етапа преди нища, това се нарича Анарта Ниврити. And in the Bhagavatam we hear Nashta Prayeshu Abhadreshu, that almost, which means Prabhupada explains 75%, more or less, the anarthas should be out. Then Bhakti Bhavati Naishtiki, then it becomes fixed. И това се описва в Бхагаватам, че когато почти всички замърсявания или Прабхупада обяснява 75% от замърсяванията, те се пречистват, тогава човек се става установен. So if there's no anarthas, that's a whole different subject, different types of anarthas, unwanted things, material attachments. So unless they go down significantly, there's no question of becoming fixed. И има различни видове анарти, привързаности и така нататък, и замърсявания, привързаности, и докато те не спаднат до определен момент и въпрос не може да стане за устойчивост. And then connected with that, the next question is sometimes, how do you get taste, right? I want to taste the holy name or the chanting. Yes, how to do that? Is there any formula? Any way? Имаме също и понякога въпрос, който ни се задава, как да развием вкус към Святото име, да го успяваме с вкус. Има ли определена формула за това да развием вкус към Святото име? Well, there's no tricks, no shortcuts. Няма трикове, които да можем да вкараме и също преки пътечки, по които да минем. So unless there's nishta and there's anartha nivritti, there will be no taste. Ако няма нищо и няма анарта ниврити, няма как да има вкус. So that's after that. Anartha nivritti, nishta, ruchi. Това е след анарта ниврити, след нищо и след ручи. И Now, това е ручи. we may also say, so there's no misunderstanding, this is not black and white, or 0 or 100%. It's not like that. Но също трябва да разберем, че нещата не са черно-бели. Не е така, че от 0 ще стигаме до 100%. Не е по този начин. Yes, to the degree that anartha nivritti takes place, one will become fixed and also then there will be some taste. And it may be little according to the degree. If it's 75%, then it's like significant. Below that, it's like yes, no, yes. Not so clear. Sometimes yes and sometimes no. Не е така, че нещата са черно-бели, да кажем, примерно, ще имаш от 0 до 75% и се пречистил от различни неща и се отработил различни привързаности. И когато стане 75%, тогава е много така, нещо доста преобладаващо. До тогава понякога може да го има вкуса, понякога да го няма, понякога да го има. So after that, if there's some taste that is significant, then it will turn into asakti, which actually means more taste, attachment, and then bhava after that. So people who talk about bhava without any anartha nivritti, it's completely imaginative. И след това, когато този вкус стане още по-голям и по-обширен, тогава той се увеличава до асакти и оттам до бава. И хората, които говорят за бава, а пък още не са си отработили материалните привързаности и замърсявания, това са просто въображения.
And if they think there is some bhava or rasa or taste, yes, but is it spiritual? И ако те си мислят за обикновена раса, бава или вкус, може и да има нещо такова, но дали това е духовно? It may as well be at least mixed or, well, also degrees, quite mundane. По-скоро би било нещо смесено и има различни степени, доста също така и светско. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he composed some Bengali verses dealing with this subject matter. Шрила Бхактисидханта Сарасвати, Махарадж, той е съчинил различни стихове на Бенгали, свързани с тази тема. Prakrita Rasa, Shata Dushini. Prakrita Rasa means mundane rasa, mundane mellow. Пракрита раса означава светски вкус или светски вкус. He gives 100 warnings. He composed 100 verses, a warning against this type of experience of rasa. Той съчинява 100 вида, 100 стиха, които са насочени срещу този опит, не опит, ами това преживяване на светската раса. So we can just look at a few of them just to get some idea. Може да погледнем само няколко от тях, за да придобием някаква представа поне. So, for example, he says the awakening of transcendental emotional ecstasies. Както той казва, събуждането на трансценденталния емоционален екстаз, Which is bhava bhakti, което означава бхава бхакти, is never occurs before the practice of regulated devotional service, sadhana bhakti. Никога не бива постигнато без да се следва следването на регулираното правилно служение садана бхакти. So, sadhana bhakti is like necessary to, prepare the conditions so bhava bhakti can develop. И садана бхакти е необходима, за да създаде определени условия, в които бхава бхакти да се развие. But then he also says, only following such rules and regulations with limited faith, then one cannot come to bhava bhakti, if you're stuck with that. Но дори и да се изпълнява садана бхакти, но не с много голяма вяра, дори и тогава човек ще забие на този етап. No one can ever experience the sprouting of pure ecstatic emotions without first following the regulated injunctions of the scriptures. Никой не може да развие спонтанните чувства на преданост, ако не следва началните правила и предписания на писанията. And if there are still unwanted material impediments, anarthas, ако все още присъстват такива материални препятствия, анарти, in devotional service, one performs devotional service, but it's contaminated by anarthas, човек извършва, отдава правилно служение, но е замърсен от различни анарти, then rasa never can take place. тогава раса никога не може да се установи. Then, without knowledge of the transcendental truth, siddhanta, no one's heart can ever be spiritually attuned with Lord Krishna. Understand? Без знание върху knowledge about Siddhanta, the transcendental truth. Без знание за Who is Krishna трансценденталната and истина, което е сидантата, никога one's heart can never be really attuned with сърцето на Krishna. човек никога няма да може да бъде настроено в връзка с Кришна.
And he says, if one lacks knowledge about one's relationship, sambandha with Krishna, Или с други думи да кажем, ако някой има така недостиг на знание или самбанда, свързан с Кришна, then the proper execution of devotional service is impossible. Правилното изпълнение на преданото служение е невъзможно. Like sometimes, yes, you hear people who think that it's knowledge, it's not important, it's for jnanis. We are not jnanis. Devotees are not jnanis. Понякога можем да видим, има хора, които казват, че ние нямаме нужда от много знание. Те казват, преданните не са гьяни. Те така казват. The important thing is the heart, to feel. Love for Radharani, love for Krishna, that's what counts. Те казват да чувстваш любов в сърцето, любов към Кришна, любов към Радарани. Това е, което има значение. But as it is said here by our acharya, previous acharya, if you don't have the right knowledge, this will never happen. Но тук се казва от нашия предишен ачаря, ако нямаш достатъчно знание, това никога няма да се случи. This is, again, necessary to prepare the ground to come to that stage. Once you're on that stage, then knowledge will go into the background. И отново казваме, това е необходимо, за да може да се подготвим, нали, чистата любов да се прояви. Когато вече тя е проявена, няма нужда, тогава знанието отива на заден план. He's very strong. He was known as chopping technique of his preaching. He didn't make you feel good, everything is okay, you can do whatever you want. No. Той Шрила Бхактисиданта Сарасвати е бил известен като такъв проповедник, който е много такъв стриктен и режещ. И не е бил такъв тип проповедник, каквото ти харесва, това прави. Важното е да се чувстваш добре. One who lacks knowledge of sambandha, which means the relationship between Krishna and the living entities, този, който му липсва знание върху самбанда или взаимоотношенията на Кришна с живите същества, then he can never attain prayojana, the supreme goal of life, никога няма да развие прайоджана, върховната цел на живота, which is pure love of Godhead, Krishna prema. което е чистата любов към Бога, Кришна према. And if one is bewildered, distracted by false philosophical conclusions, Когато човек е заблуден от погрешни философски заключения concerning devotional service, във връзка с правилното then performing actual devotional service will never take place. И тогава наистина той да се вземе, да отдава предано служение, това няма как това да стане на теория. And Няма another one who is lazy in understanding the Vaishnava philosophical conclusions. And understanding? In understanding, he doesn't. Lazy You don't study. You don't. It's not important. Lazy in understanding. Когато някой е мързлив по отношение на вайшнавските философски заключения, then he can never become free from anarthas. Никой няма да се освободи от анартите. So it's easy and it's not so easy. It's actually not difficult, but many people have difficulty. Чак толкова трудно. Хем е трудно, хем е лесно, но много хора срещат трудности. So therefore, as long as anarthas remain, the chanting of the holy name will never produce the desired result, understanding Krishna's qualities, his pastimes, all that. И докато възпяването е пълно с оскърбление, човек никога няма да може да разбере качествата на Кришна, неговите забавления и така нататък. Те няма да се проявят пред него. Which also answers another part of the question, how to sing or chant purely, how to do that. Well, you have to become free from anarthas and offenses. Then, and in a humble mood, that's it. Then you will chant purely. И тук имаме част от друг въпрос, в
който се пита как да възпяваме, и да пеем нали, чисто. И отговор е, когато се пречистваш от анартите и от замърсяване си, тогава ще си способен, иначе няма да си способен да направиш това. Again, it's not the black and white for zero or all or nothing, 0 or 100. И отново, това не е черно-бяло, не е така, че от 0 до 100. Because there are three stages of chanting. Nama basa means there's mixed still. You try to avoid the offenses. Maybe sometimes there will be. So it's that clearing stage, Prabhupada calls it. Имаме средния етап, който ще Прабхупада го нарича пречистващия етап. Ти се опитваш да избягаш оскърбленията, но от време на време също допускаш различни оскърбления. Okay, so then we have last thing, a little bit of explanation what is meant by rasa basa, because it also exists, a mixture, incompatible mixture of rasas. И имаме друг въпрос, какво означава раса баса или несъвместими смесица на вкусове. На вкусове. Which may even exist in certain mantras. Които могат да съществуват и даже в различни мантри. But speaks about this, Adi Lila, 7th chapter, text 168. Ще Прабхупада говори за това в Чайтанья Чаритамрита, Ади Лила, 7 глава, 69 стих. So he says the Sahajyas, they concoct their own slogans or mantras. Сахаджиите, те си измислят тяхни собствени мантри или така лозунги. One we all know is Bhajanitai Gaura Radhe Shyam Japa Hare Krishna Hare Ram. Това е един от тези мантри. Which, you look at it and say, well, what's the problem? И човек го погледне, къде е? All the names are bona fide. Всички имена, които се възпяват тук са авторитетни. Nitai Gaur, Radhe Shyam, Japa Hare Krishna Hare Ram. What's wrong with it? Къде е проблема на това? I like this mantra. Даже ми хареса много. So why not chant it? Що да не я възпяваме? That it's called Rasa Basa. Това се нарича Раса Баса. Prabhupada didn't get into the details, but I heard him say, if you chant this kind of mantra, then the connection is that Nitai Gaur are like synonymous or equal to Radhe Shyam. Because it's, so that's not our philosophy. И това, което съм чувал, ще Прабхупада да казва в тая връзка, е, че човека, който повтаря тая мантра, той казва с други думи, че Нитай Гор и Радhe Шям са едно и също, което еднакво е, тези две неща са еднакви, което не е нашата философия. So it's subtle. Финни неща. So then another one, you may like this one, probably somebody will chant suddenly. Тази може даже да ви харесва, някой от тях даже най-вероятно... Sounds very nice. Някой от вас се е пяли скоро. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna Hare Rama Sri Radhe Govinda. Beautiful. Това е една друга, която изглежда направо прекрасна. So Prabhupada says, such chants may be good poetry. Подобно възпяване може да е добра поезия. But they cannot help us to go forward in devotional service. Това не може да ни помогне да напреднем в преданото служение. In these chants there are discrepancies, rasa basa, which we need not to discuss here. Подобни възпявания с раса баса и тяхните проявления, и замърсявания, които се появяват, няма да ги дискутираме сега тук. So then, on another occasion in a morning walk, 1975 in Mayapur. 75-та, по време на сутрешна разходка в Майапур, също друга случка с Прабхупада. One devotee tells Prabhupada that he heard devotees chanting in the temple, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Nitai, Nitai, Nitai Gaur. Един преданен от Шрила
Прабхупада и го попитал, чух в храма как се повтаря Нитай, 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 Yeah, you have another one. Yeah, you like that one. So everybody can imagine something like this. Да, различни, това е друго, което не те ти харесва. I've heard this, people going Nitai, 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 or this, what is it? Nityananda. Gauranga? Gauranga. Nityananda. Gauranga. This is complete bogus. It sounds correct. So why is it bogus? We will hear now. И има много така неща, не е само едно. Имаме различни такива измислици, някой каже Нитянанда, други Гауранга, Нитянанда, Гауранга, и защо това не е правилно? Even this echoing, I don't like that, when we chant. Echoing when you chant, what is it? Or just the Nama Om, then Prabhupada. Or even the Panchatattva mantra, Shri Krishna Chaitanya, Nityananda, Nityananda. Sometimes they say, what's going on, some of the... Anyway, you know what I'm talking about. Little bit interrupting Well, it's... No, now we'll hear why not. Даже понякога можем да чуем като ехо. Пеем Шри Кришна Чайтания и някой като ехо. Chaitanya, and then Prabhu Nityananda. But when Advaita comes, no Advaita. No Gadadhar, no Srivas. No. Понякога можем да видим, повтаря се Панчататва мантра и като ехо идва Гауранга и Нитянанда. Обаче, когато дойде Адвейта, не отговаря. Егото не се прави. All very prominent, not always, but sometimes Radhe, 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 all that. Понякога също имаме доста така известно Раде, 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 Раде. Or you hear the Radharani ki jai, Maharani ki jai. И това също съм го чувал много пъти. So, Prabhupada says that is not done by the acharyas. Това не е нещо, което е било правено преди това от ачариите. And he said, there's no harm in chanting Radhe or Nitai Gaur. Не е така, че супер грешно човек да възпява Nitai Gaur или... But the tendency becomes degraded into some invention. Но склонността, която човек проявява след това, е да деградира и да съчинява някакви други неща. Better to stick to the Hare Krishna mantra and Panchatattva mantra. И затова Прабхупада казва, по-добре и да се придържаш към Харе Кришна Маха мантра и към Panchatattva мантра. Because like the Sagyas, they have invented this Nitai Gaur Radhe Shyam Hare Krishna Hare Ram. Както са хаджиите, те са съчинили това Nitai Gaur Radhe Shyam Hare Krishna Hare Ram. So this will come gradually, meaning once you start to invent your own way of doing this and that, in the beginning it may be looking, well, it's not completely wrong. It's not like, even Radhe, 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 there's no Rasa Basa in itself. И в самото начало не изглежда толкова погрешно да повтаряш някакви други имена, като Раде, 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 примерно. В повтарянето на Раде, Раде няма Раса Баса. But it's with everything. You start with something and then somebody else will come and add something else, and sooner or later you'd have this concocted mantra. И обаче по-късно пък идва някой и той добави нещо от себе си, после идва и друг, и още нещо, и в крайна сметка имаш тази измислена мантра. So if your Prabhupada says this will come gradually, that's the danger. This thing will develop gradually like that. Шри Прабхупада обяснява, има много голяма опасност, нещата се развиват и точно в тази насока. And they're not approved. He give not approve, you giving. И друго доказателство. They're called Chara Kirtan, which means concocted kirtan. Термина, който е използван Chara Kirtan или измислен киртан. But to make it clear, there's no harm in chanting Radhe or Nitai Gaur. Направим малко по-ясно. Не е толкова грешно да повтаряш Раде или Nitai Gaur. But better stick to this Panchatattva mantra and Maha mantra.
Но по-добрият вариант е човек да се придържа към Панчататва мантра и Харе Кришна мантра. But even then one has to be careful, like there's tendency now in Mayapur, after the greeting of the Panchatattva, and we have finished the Sri Krishna Chaitanya song. Когато пред панчата и дори тогава има такава опасност да объркаме, както примерно в Майапур, когато сме пред Панчататва и свърши песента към божествата. So at the end, some of the kirtan leaders, when the prayers are finished, they will chant Panchatattva Bhagavan Ki Jai. You heard that? No. Yes. No. It's recent. It's not so long ago. It started maybe 2 years ago or 3 years ago. That's what I'm saying. Yes, it's still going on. И някои от тези, които водят, накрая, това, което пеете, Панчататва Бхагаван Ки Джай. So I challenge you show me anywhere in the Veda base, Prabhupada's lectures, books, morning walks, conversations, that he ever used that expression. Аз предизвиквам, покажи ми на едно място, погледни във Veda Base, дали има дори едно място, където Шива Прабхупада е дал подобно, е проявил това нещо, подобно нещо. You will not find it. Никъде няма да го намериш. Because never ever, this is first time I heard it now a few years ago, after almost 50 years. It's a new invention. Това за първи път го чух преди няколко години, след 50 години практика го чувам сега за първи път. Това си е нововведение. Нововведено. It's also Rasa. Това също е Rasa също така. Because the Panchatattva doesn't come as Bhagavan. Not even, we may even, you can argue philosophically in so many ways. Normally we don't use Bhagavan because there's Srivas Thakur also in the Panchatattva, which is a detail, because sometimes Shiva or Narada Muni may be called Bhagavan, great personality. So philosophically you may argue it's okay. От философска гледна точка човек може да поспори и от философска гледна точка може даже да изкара добри доводи. But they don't come. Even Lord Chaitanya, in the Chaitanya Charitamrita, there's a chapter about the Supreme Personality of Godhead. That's Tattva. И в Чайтanya Чаритамрита има една глава, където се говори за Татва, върховната божествена личност като Татва. But as we know, when he was addressed as the Supreme Lord, he covered his ears and said, Vishnu, 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 because he came as a devotee. Но знаем, че когато те го наричали Вишну, той си запушва ушите, защото той е дошъл като предан ударен. That's just a personal consideration, but anyway, because the acharyas never did do that or did that, so why should we invent something new? Както и да е, дори да няма грешка, защо трябва да въвеждаме нещо, което ачарите не са ни дали? Защо трябва да създаваме нещо ново? Like you could also then do, why not Jai Radha Madhava Bhagavan? Radha Madhava Bhagavan Ki Jai. What's wrong with that? Well, because there's Radha Rani, she's not Bhagavan. So it's Rasa Basa. You're mixing things which are improper. So they haven't done this yet. But, you start Panchatattva Bhagavan, say, well, why not Radha Madhava Bhagavan? The next step. So that's why Prabhupada said, don't invent. Когато посрещат Рада Мадава божествата, те все още казват само Джая Рада Мадава. Не са въвели все още Джая Рада Мадава Бхагаван Ки Джай. Още не са го въвели все още, но защо за бъдеще не го въведем? При положение, че се обръщаме към Панчататва. Това не е правилно, защото Рада Рани не е Бхагаван. Yes. So Prabhupada says, Mahajano yena gatasa panta. We have to follow the Mahajans.
In Chaitanya Charitamrita, you will find Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Never Nitai Gaura Radhishyam. So why should we do that? И в Чайтanya Чаритамрита намираме Джай Шри Кришна Чайтanya Прабhu Нитянанда Шри Адвайта Гадара Сривасади Гаура Бхакта Вринда. Никъде не намираме Nitai Gaura Radhishyam. Nitai Gaura Radhishyam. Difficult. Yeah, good you don't remember. So, that's basically, I think I tried to answer all these questions. Any more questions? Yes, you have one. Two? It's quick. Good. It's very prominent. What about chanting on clicker? We can see, is just count? Or Chanting is chanting. The clicker or the beats are for counting. But is this It's like you give a vow to chant 16 rounds? Does this count if you count on clicker? sure. It's also count. Sure. But I wouldn't recommend it unless it's absolutely necessary. Да, въпросът ми е свързан с да си мантруваш на боряч. Има така хора, които виждаме, че мантруват на боряч и ти си дал обет да повтаряш 16 кръга. Това да мантруваш на боряч брои ли се? И Махарадж каза, нали, пак се брои, но аз това не го препоръчвам. It's a counting measure, how you say, tool. The beads or a clicker or Lord Chaitanya used to have knots in the cloth, as far as I heard. You know, knots to count how many times you chant. We also chant Gayatri, we use fingers. We don't use beads to know how many times we have chanted the mantra, otherwise we will forget. Има различни средства, които отборяват, за да може да бъде отброено това, което възпяваме. Бог Чайтания също веднъж използвал възли на определен тлак, за да отброява. Също на пръстите си отброяваме и гайнтри мантрата. Това не е средството. Like, you know, in the Russia, in the beginning, they didn't have beads, so they manufactured their own beads with dough from, how you say, flour. You make dough, you make little balls, and you make 108 balls on a string, and then they're dry, and then you have beads to chant on. It's not tulsi, it's not wood even, it's just dough from flour. Самото начало в Русия, понеже нямали броеници от ласи, и те направили от различни цветя, така ги смачкали, направили определени топчета. Да. Набръчно. И ги направили на топчета, и тези топчета ги направили на броеници, и така възпявали. So theoretically you could have 108 peas in one pot. На теоретически погледнато може да имаш 108 парчета в един съд. And an empty pot. От друга гледна точка празен. And each time you chanted one mantra, you throw one pea in the other pot. When there's no more pea, you have chanted one round. И когато кажеш Харе Кришна Махамантра, взимаш от единия съд и хвърляш другия. И когато свършат, си направи един кръг. Right? Or you can have a piece of paper, and every time you chant one mantra, you make one stroke, and after 4 you make one, it's 5, and then when you have 108, you have chanted one round. Not very practical, but it's possible. Има и други начини, първо да кажем, че имаш празен лист, на който си отбелязваш с чертички, отбелязваш с чертички, когато веднъж кажеш Харе Кришна Махамантра, когато стигне определен брой пъти, то колко е това? 180 милиона 5. И това е 20 и няколко. 20 и няколко, и след това, като направиш 5 такива линейки, с чертички, и се направи един кръг. So, but it's, of course, the best is to chant on tulsi beads, because tulsi in itself, by touching it, it's auspicious. Но най-добрият вариант е човек да възпява на броеници туласи, защото самата туласи, когато докосваш, това е много благоприятно. And again, the Acharya Srila Prabhupada, he showed us how to chant on beads. For initiation, he chanted on beads, he didn't chant on a clicker.
So why not follow it if it's possible? Whenever it's possible, don't use a clicker, use beats. It doesn't make sense. Също имаме нашия основател Ачаря Шрила Прабхупада. Той ни обясни показани как да възпяваме на бройница. Преди посвещението той лично мантруваше на бройниците. Не е така, че той е мантрувал на някакъв кликер. И по-добрия вариант е, когато имаш възможност, възпявай на бройница. Защо трябва да възпяваш на кликер? So, like, another question related. What about chanting while driving? Друг въпрос, какво пък за шофираш и възпяваш? Какво пък за това? There will be some, depending who you ask, they will say, no, this is not good, or you shouldn't do this, and whatever. They will say no. И има много, които също биха казали, не, това не е добре, не трябва да го правиш, не трябва да се прави. But it also depends on you, because if it distracts you and it becomes a danger, you can't drive attentively, then don't chant. Да, от една гледна точка това е така, да кажем, че не можеш да възпяваш съсредоточено и много неща, които ти отвличат вниманието. И също опасно може да направиш катастрофата, тогава наистина по-добре е да не възпяваш. Especially with a beat bag, it may be a little bit complicated. Особено с турбичката. You may get, hung somewhere and then it becomes dangerous. Ти местиш скоростния лост и може малко да се извърти и може да стане даже опасно. So maybe then a clicker may be practical. Тогава може... You can have both hands off the wheel and the clickers on here, these new ones. It's a matter of counting, and if you can chant without being distracted, then why not chant? There's niyama, there's no rule for chanting in this way or that way. Chanting you can do wherever, even in the toilet. И как се казва, тогава може би ще е по-практично да имаш тези малките кликърчета новите, дето са електрическите, и слагаш си го на пръста и как се казва, и почваш да си възпяваш. И някой възпяването по принцип може да няма строги и точни правила. Yeah. That was a question. In 72, I remember somebody asked a sannyasi whether one could chant in the toilet or whether that was offensive. Имаше такъв въпрос. 1972 един саньяси попита, може ли човек да възпява в тоалетната или това е оскърбително? Of course, don't go with your beat bag into the toilet and chant there your japa. That's, I think, obvious, no? Разбира се, трябва да е логично човек да не ходи с турбичката си, с броницата в тоалетната и там да се възпява кръговете. Това би трябва да е очевидно. But if you're inspired to chant even while passing stool, chant. There's no problem. Но ако си вдъхновен, It's a very extreme example, but that's the point. There's no rule. маха мантра, докато в тоалетната изхвърляш изпражнения, защо да не възпяваш? You're full of stool anyway. So, I mean, this whole body is contaminated, and still we're chanting with a tongue that is full of saliva. Anyway, these are all secondary considerations. Use your common sense. Цялото това тяло е пълно с толкова много замърсявания с изпражнения и устата ни също е пълна с слюнка, но човек трябва така или иначе да продължи да възпява. Yeah, we wash our mouth after eating, but still it's not the cleanest place. Ние си измиваме устата след хранене, но въпреки това не е най-чистото място. But in Chaitanya Charitamrita, we have the description, devotees taking prasadam and while taking prasadam chanting Hari Bol. So their mouth is definitely not clean. Имаме даже пример в Chaitanya Charitamrita, където преданните приемат прасадам и докато приемат прасадам, повтарят Хари Бол. По време, когато не са с много чисти усти. Now somebody very, adept in philosophy would say, but it's prasadam, so the mouth becomes purified by touching the prasadam.
So it's pure chanting, even from that point of view. Някой може да каже, прасадам е най-чистото, от тая гледна точка те, докато приемат прасадам, се пречистват и от тая гледна точка може. So then we may wonder why Prabhupada tells us to wash the mouth after eating prasadam. Maybe we should never wash the mouth because it's always absolutely pure, transcendental because of having been in touch with prasadam. Някой може да си каже защо тогава да си мием устата след прасадам. Защо да си мием устата? То прасадам е най-чистото. То не пречиства даже това. Може би по-добре никога да не си мием устата след This philosophy is not easy. It's really complicated. Тази философия не е лесно да се разправиш, наистина е много така трудно. You can get into an argument about this and And prove your point. You know, prasadam is always transcendental. It purifies everything. So why do you have to wash your mouth? И човек може да даде много аргументи в полза на прасадама. Той е трансцендентално чист. Винаги пречиства. Защо трябва да си миеш така след това? Okay, don't wash your mouth. Pay the dentist. It's your choice. Or have no more teeth after some time. No problem. Не си мия устата. Плащай на зъболекара. Това е единия вариант. Или другия вариант е да останеш без зъби. So, there is one online question. one online question. Let's see. How to avoid the lust when we preach or when we communicate with the opposite sex with the purpose to help in Krishna consciousness? My God. Opposite. Why opposite sex? It happens also with the same sex. Nowadays you have to be careful how you frame the question, you know, otherwise they will get on your case being a gender or sexist kind of... There is more. There is more. For example, I am a boy and I am communicating with some girl for Krishna consciousness. Okay. But their conversations appear which are not related directly with Krishna I got it. consciousness. Okay. Good question. Въпросът е как да избегнем похота, докато проповядваме. Аз, примерно, аз съм момче и проповядах на различни момичета и обаче започват да се появяват теми и въпроси по време на разговора, които изобщо не са свързани с Кришна. Now, it's going to be a serious answer. Don't laugh. Although you may have the impetus to laugh. So I suppose he is heterosexual. He is not attracted to boys. Okay. Сериозен отговор ще дам, не се смейте. Изглежда, това момче е хетеросексуален, не го привличат момчетата. Not bisexual. Не е също и бисексуален. Okay. Then preach to boys. Don't preach to girls. И отговорът ми е, ако не си такъв, тогава проповядвай на момчетата. If you're bisexual, you really have a problem. Obvious. If you're gay, don't preach to boys, preach to girls. Да, много практичен отговор. Като ако си хетеросексуален, проповядвай на момичетата. Не на момчетата. Обаче, на момчетата, ако си хетеросексуален, на момчетата. Точно така, да, на момчетата. Ако си бисексуален, тогава наистина имаш много проблеми. Ако си гей, тогава пък не проповядвай на момчетата, тогава пък проповядвай на момичетата. So, therefore I said, but I said don't laugh because I know you would laugh because it's actually a serious answer. Не се смейте, защото аз знаех, че ще се смеете, We should сериозен отговор. We should avoid any situation where we become implicated or agitated or distracted or whatever if we know what it provokes. Това е нещо много сериозно. Ние трябва да избягаме всяки ситуации,
в които ще бъдем заплетени или объркани или въвлечени, защото знаем какво това ще произведе. It depends on your situation. Maybe you should preach to girls about a certain age where the attraction is practically zero. И също зависи каква ти е ситуацията. Можеш да проповядваш на момичета до определена възраст, където привличането е на практика нула. Older ladies, for example. Също и по-възрастни дами. We have seen this. It's nothing new. We have certain, I'm not saying where, I've seen it, members. As soon as a guest comes, different guests, they will immediately go to the most attractive amongst the young ladies to preach to them. Виждали сме, няма да казваме имена, когато дойдат гости, имаме такива случаи, когато веднага отива при възможно най-младото момиче, за да й проповядва. And if that person is dressed as a brahmachari, that is not very good at all. И ако тези личности се обличат като брамачари, това изобщо не е добре. Anyway, you understand the point. So we should try to avoid these situations, especially, well, if he is aware of it, some people who purposely go for that because they like to do this. They enjoy it. И както и да е, разберете какъв е основният момент, те се наслаждават на това и човек трябва да го избягва това. And that's actually part of subtle sex. There's 8. We're not going to get into all the details, but it's understood to be, you are starting to relate. И това разбираме, че това е част от финния секс и ти просто имаш някакви такива взаимоотношения. Yeah. So one has to be careful depending on your ashram, even if you are a householder. Maybe your wife is not very happy seeing you every time that an attractive lady walks in. He's immediately going to preach to her. You'll get some feedback after some time. По същия начин, смисъл, когато видиш някоя дама и веднага си много така спонтанно привлечен да отидеш да й проповядваш, твоята жена също няма да го оцени много това и със сигурност след известно време ще получиш определен фидбек от нея. No, the best is actually, and that's directly coming from Bhaktivinoda Thakur, ladies should preach to ladies. И имаме нещо, което идва от Бхактивинода Такура, дамите да проповядват на дамите. Then normally there is no problem. Nowadays there may be a problem also. В повечето случаи това не би трябвало да има проблем там, но в днешно време и там също се случва проблем. Because this whole... Anyway, we're not going to get into the details. Your imagination will help you. But we have to see situations and just be honestly and careful. If you see that I getting, and my mind becomes disturbed, then don't avoid this situation. И човек трябва да честно да погледне. Ако има някаква ситуация, в която мога да притеснен, трябва просто да избягва тези ситуации. Anyway. Sometimes it's unavoidable. You're the only one. So then, Krishna, Krishna and preach. Понякога това няма как да бъде избегнато. I'll give a book that's more safe. Да кажем, че си единствения и няма кой друг. И тогава няма как да го избегнеш. Но тогава може да дадеш книга и да си спасен, по-спасен. All right. Anything else? Нещо друго? Ekadasi. So I have no problem. I don't have breakfast, but you want to have breakfast, I guess. So Аз няма да имам закуска, но може би вие ще искате да имате. we can stop here. Ще спрем тук. Srila Prabhupada ki jai, Bhaktivinoda Thakur ki jai, Srila Nityananda Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna.